Welcome to Digital Learning, Department of Collegiate Education. Dear students, I discussed last theory, that is global strategies rival theory. I already discussed 7 more theories of international business. This is session 9th, part 5th. In this part 5th, I discussed global strategies rivalry theory. This theory proposed in 1980 and was based on the work of economist Paul Krugman and Kelvin Lancaster. Their theory focused on MNCs and their efforts to develop competitive advantage against other global firms in their industry. So, global strategies rivalry theory is one of the theory, very modern theory. It is a modern theory, firm-based theory. This theory was developed or emerged in 1980. 1980 ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು. And it was based by works of economists like Paul Krugman. Paul Krugman is one of the economists, and Kelvin Lancaster. These two economists profound this global strategies rivalry theory. Their focused ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ rivalry theory is focused on ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ MNCs, multinational companies, and their efforts to develop a competitive advantage against the other global firms in their industry. MNCs ಮತ್ತೆ their efforts, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ efforts ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ to develop a competitive advantage against other global firms in their industry. ಇದು ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯೂ about this theory. According to this, Paul Krugman and Kelvin Lancaster 1980s ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥಿಯರಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಇದು ಮಾಡರ್ನ್ ಥಿಯರಿ, ಫರ್ಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಥಿಯರಿ. ಈ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ MNC ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫರ್ಮ್ಸ್. ಟು ಡೆವಲಪ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. This is the meaning of global strategies rivalry theory. Therefore, MNCs acquire develop competitive advantage through number of means. So MNCs ಏನು ಅಕ್ವೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಈ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು MNCs ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಓಯಿಂಗ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್. Any firm, any MNC, any company which own an intellectual property right in the form of patent, brand name, copyright, trademark, acquire competitive advantage over other competitors. Suppose ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು MNC, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ತನ್ನದೇ ಆದ ಬ್ರಾಂಡ್ ನೇಮನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಾಪಿರೈಟನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ತನ್ನದೇ ಆದ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಆಗ ದಟ್ ಫರ್ಮ್, ದಟ್ MNC get a competitive advantage compared to other competitors. Like LG, Kodak, ಈ companies ಇವೆಲ್ಲ MNCs companies, they have a own product, they have a own brand, they have a own patent. Okay, this is the first point, owing intellectual property rights. That is one of the main point. Intellectual properties ಒಳಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂತ MNC get what called competitive advantage. Okay, according to this theory ಪ್ರಕಾರ. ಎರಡನೇದು investing in research and development. According to Paul ಪ್ರಕಾರ these companies, means MNCs, for getting the competitive advantage, they must invest in research and development. Time to time, they must invest in research and development. ಪ್ರತಿ ಸಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಟು ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ MNCs. Means which MNCs invest in research and development, which MNCs development of new products, which MNCs improve their existing product, which MNCs develop their new technologies, automatically they obtain competitive advantage. Next, C, achieving large scale economy, very important. Those companies with large scale operations, they enjoy what is called comparative advantage. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿತ್ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Therefore, which MNCs conduct large scale business operations, they enjoy the low cost of production, automatically they enjoy the what called comparative advantage.
ಇದು ಮೂರನೇದು. ನಾಲ್ಕನೇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕರ್ವ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ tends to decline with the increase in the experience of the firm in manufacturing in case of certain industries. This is due to increased employees experience and expertise and skills. Means employees expertise increase ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಎ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಯಾವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್, ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. Automatically that companies got a comparative advantage. And another one, last one, the control of resources and favorable access to raw materials. Favorable access of raw materials are available in the home market or host market automatically, and also to control the effective resources of human resources and also natural resources in that country, it increases the comparative advantage. These are the very important points. These points are considered, and then that company, that MNC must obtain the comparative advantage. Therefore, these are the very important points. That is regarding to what you call global strategies rivalry theory. ಇದನ್ನ ಪಾಲ್ ಕ್ರೂಗ್ಮನ್ ಅಂಡ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ 1980 ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅವನು ಹೇಳಿದಾನೆ. ಯಾವುದೋ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನ MNC ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಆ ಕಂಪನಿ. ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಸಲೇನು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ what you called ಅಚೀವಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ what you called ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೇವರಬಲ್ ಅಸೆಸ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದಟ್ ಕಂಪನಿ, ದಟ್ MNC ಗಾಟ್ what you called good competitive advantage. Thank you. So istu related to this last theory. Then therefore in this 9th session I discuss 5 more important international business theories. Therefore all 8 theories are discussed and explained, and also stages or criticisms or assumptions or whatever I should be, those are explained. Therefore thank you very much for this session.